ni ruhonge rwa National Industrial Training Authority niguo gukinyaniria ikiro iria irendekana cia kumahotithia kugia na marwa ma kuonania mari na ugi wa kuruta wira sekta-ini ino. Tunyitanire mwe kwa mwe na mwandiki witu Dennis Fudi kuma kaunti-ini ya Embu tumenye ni maundu mariku marathie na mbere na ni mafudi ya gikiro kiriku marakorwo magithomithio. Fudi ya gikorwo ni urajigua Nwega muno Anjoroge wa Kimani we studio kabinda rega kana togwa ugani thini wa sekta ya Njuakari kana Njuakari thini wa tauni ya Embu kure mabudi matiganite koro ni mekanika koro ni andu akopaka rangi kana electrician ni marathomithio na ringi ni makupewa marwa makona ni mena uge wa maundu maria mareke kirikana kuona mabudi mengi ma Njuakari ni andu mena uge na ni makoretwo makithondeka ngari kana kuruta mawira matiganite na mena ikiro kana irathi isi agirikite no ati matingeruta marwa makona ni ati mena uge ucio ni gitumi ruhonge rwa National Industrial Training Authority na ngwataniro na Njuakari ya guku mabangite kana mabangite mathomo na mathiari mavote kuma bakigeranio niguo gutigirira ati ni maravota kugia marwa makurani maravota kana ni mena ugi wa kuruta maundu mareka na niguo kumabingura mieke tiganete ya kugia mawira guku bururire wana nja ya bururi na kuko kabindari gaka nengo kurongeraniria na abitha wa ruhonge rwa NITA tomberite na marita maku no geria gutwerethia murakinyira mavundi mega na bururire tomberite na marita Jitagwo Luce wa Mbogo ndutaga wira na agency ya thirikari etagwo NITA na wira witu ni kuruta wira hamwe na andu a Njuakari kumateithiriria kumenya mawira maria marutaga na muno ni undu wa kumahe certificates. Sector yo etagwo informal sector kana Njuakari ikoragwo na mawira maingi marutagwo na mathomo pia mekagwo ku na thirikari na muradi munene wa gucokaniriria andu acio ni undu wa ku identify skills icio mena cio na wetha mahote kuheo certificate. Kindu kia bata muno gia certificate ni ati no ihuthike Kenya kana nja na ni tuwe kwina mawira maingi meja wa bururi na andu aitu matingihota guthie kuoya mawira macio tondu matire na certificate cia kuga uria mangihota gwika. So ithuĩ ta NITA to represent the national government as one of the agencies tuhetwo wira ucio wa kuruta wira na Njuakari associations ni etha andu aitu mahote gwika igeranio na kuheo certificate mahote kuoya mawira including the government ambitious program of low cost housing tondu matingihota kuheo mawira mau mate kumenyekana kothi iria mena cio na wira uria mangihota kuruta gu support project teyo ya president witu. Wakere certificate ni alawaga mundu na gukiongerera mathomo agienda na dignity that you are recognized ati wina skill igitumika bururi-ini uyu na we onawe aria angi magitarwo aria mathomire through magithie hi high school kana maithie university onayo gaitaranirio hau ati onawe we mundu wina certificate na thirikari ni ra recognize wira uria uraruta gu support the informal sector. Na ringi tukirio muvoro mavundi ni mengi muno no tugweterere mavundi mariku muragukora mukimava marwa mama. NITA itestaga kosi ta 50 mafundi ni ma mithemba mingi tucitaga trades. So there is mechanical trades andu aria mekaga uhoro wa gucinirira kana ni dirisha kana ni mirango. Kwina automotive trades andu a ngari mechanics acio mekaga motor vehicle electrical metagwo kawaya. Kwina building trades mafundi ma miako mahiga bao tiling indo icio itwaranaga na miako ya nyumba. Kwina andu electrical trades aria mekaga wiring ya thitima aria mekaga wira wa solar. Twina hospitality trades arugi cooks bishi. Twina textile trades aria matumaga nguo aria mekaga upholstery na ingi nyingi over 50 trades that attested na NITA. Nwega muno ngurangianathia na chairman wa Njuakari no kuviririte nororia kamera ni wina mavundi mega na gukuthini wa Njuakari na ringi mawega maria makora makiumana na undu ni uriku na ringi urera mavundi maku ati bora kuyumire na kugia marwa mama. Guku Njuakari twina mavundi mengi muno ona ni makiria ya 3,000 na aria engi ni aria merutirite wira guku magacoka makaruta engi kothaga mundu ni wisi wira ucio na akaruta wingi no andu acio matikoragwo na marwa na riu ni gikeno kinene muno kiria gitukinyiririte ni undu wa thirikari through ruhonge rwa MSEA Micro Small Enterprise Authority kugwatana na NITA National Industrial Training Authority guka kwambiria gututambura na turatambura nundu wa skills cia wira no ti undu wa mathomo mama maratathi na ringi kwina kindu mundu arariva
kindu kira mundu akariva tondu kwina marivi maria marariva manini undu uria munene muno ni kwamba gwitikirika ati ithomo ici tukuthomithio gituge marua mbere ni twetikirika tutie kuthii ithomo iria cia maratathi nyingi turathie tu urute wira woneke akorwo ni injini wove injini ituike mbega ukinavewa certificate akorwo ni mbao kana ni mathiga wakaga wikire kaviru koneke gaikega akorwo ni gucina uvivie murango woneke ndwina makara ni mwega basi ukinavewa marua undu ucio gutiwinge wina gikeno tocio nwega muno rungu rwa sekendi 30 twambiriritie na ritwa ria kuroretie kamera wi muvundi wa Njuakari uramukirete mathomo mama na sekendi 30 nie mbitagwa Josiah Kariuki no andu mambita Zebra na ni muvundi wa Njuakari ni training ya mbere na trainire kwa military Kenya Army Electrical and Mechanical Engineering na gioka guku na kinya guku na korie mavundi metu andu aria turatrain na aria turaruta wira nao ni mesi wira muno no matingivota kuthie nja kana kuruta wira wingi tigani no amekarire wa guku tondu gutiko undu wingi mangivota gwika no matina certificates ni turakena no program ino na nita prior learning program where my malawi ni magukuturetere. It's a nice program and we are very much happy because thank you muno kuratwika magia mathomo mama tondu nimo makirathi kia thi ni magukorwo makithomithua kithomo kia grade 2 na kwambatana kwi guru kumatigirira ati magukorwo mena ugi kana mena marwa maria mangiendekana makumabotithia kuruta wira guku bururi na mavurire mananja kuona matingikorwo me vandu vamwe ni marabatara gukora mena mathagu makumbuka kuthi kundu kwige guceria mawira na koguo rubango rwanite ni gutigirira ati andu ena marabata kuruta marwa ugi uria mena guo na mabate kutethekana njira itiganite kiririkana kwa thirikari na mbere mubango wa kubonde kwa kutuma nyumba cia thogoro wanthe kuku ni maratanya gukorwo makige mawira na kuna thirikari ya county na bunge na kikubetuka kina kia CDF makorwo makiruta mawira mengi na koguo ni marauga andu ni makorwo makivewa priority kana itemiria mbere ni andu aria mari na marwa na koguo ni itemi kana ni ritana rira iko kwi mavundi ma Njuakari aria mena mauge kwirutira niguo moke mathome na makorwo mavewe nginya marwa mari niguo mavote gwitetia muturire kuma guko county ria Embu na makiria guko Njuakari ni mbete Dennis Fundi ni racokia mwaro kuwe Njoroge. Thengio muno Dennis Fundi ni undu wa riboti yo yaku na ni gukorwo gigacirithia makiria uria mafundi meko magikiruta wira na makinyaniria ikiro cia gwetha mawira ja wa bururi. Tugitigana na icio ni hindi President Dagitari William Ruto araruguria motungata 5,000 ma thirikari maria marionekanaga mutambo-ini kuringana na President. Undu uyu tanyitwo kuhuthia utungata wa muthirikari kuri muingi o undu umwe na kunyihia mathaa maria muingi uhuthagira guthie gwetha motungata maya wabici-ini cia thirikari kuona riu ribataraga kuingira rurenda-ini rwa eCitizen. Hindi President araria reke tuthikiririe. Economy developed from our KBC studios, and then we make money out of that. Thank you, Your Excellency. Then, Your Excellency, let's come to the digital infrastructure here. PS Tanui will take us through the digital infrastructure and other facets of our digital transformation agenda. Welcome, Your Excellency. Supporting all the other sectors is one of our role to ensure we deliver for support health, agriculture and all the others, and to support a real transformational agenda. This, we are building the infrastructure across the country, the 100,000 kilometers. We have identified all the points that we are going to deploy, and we are going to work with private sector and also public sector institutions. And the main 5 points, Your Excellency, on the digital superhighway are this: rollout of 1,450 automation of government services, implementation of the physical addressing system to support e-commerce, and digital skills that will focus on jobs and entrepreneurship. Your Excellency, to ensure we connect effectively, we are going to also explore new solutions like this satellite solution. One of the satellite solutions that can be used where there is no fiber will connect. And Your Excellency, the digital superhighway goes to the device, and this is one of the devices that we are working with the private sector. Michael is from Safaricom. These are the devices. First week of August, yes, around there. I want you to speak to that. I had a candid discussion with Safaricom, all the other telcos,
you people told me 28th of July, you will have the first rollout of the $40 smartphone. Can you speak to that? Your Excellency, thank you for your patience and your memory. So these are the sample devices that we are working through. That is the 6.5-inch, and that is the 5-inch. So this is the entry phone, entry smartphone, and this is the 6.5 smartphone. These are actually the test devices that we're working through testing and to be submitted for formal approval from a testing perspective. From a timeline perspective, we are working through. Oh, sorry. We are working through the process of the factory setup. The first part of the assembly equipment is now in country and being cleared. We are looking at the next couple of weeks. So we are fairly confident in saying that in August, we will have the August, are you telling me to tell Kenyans that in August, they can buy one of these phones from your enterprises? Your Excellency, in August, we expect that the factory will be producing phones that will be ready to go to market. In August? In August. In August? In August. This year? August 2023. Okay. Thank you. You said it. Your Excellency, to grow the digital economy and attract investment, we have the Office of the Data Protection Commissioner. She can speak about some of the things she's doing. Thank you, Excellency, and welcome to our stand. Our role as the Office of the Data Commissioner is to spouse the digital economy. And you know, in the era of digital economy, there's a lot of information exchanging, and that is personal data. So we are responsible for making sure that it's safe towards digital economy. To Your Excellency, because of the data protection regime, we are able to get more investors into the country so that they're able to invest in this economy. Thirdly, Your Excellency, as an office, all our services are online. We have registration. Your Excellency, you launched the portal. As we speak, we have a portal here to show we have over 3,000 who have registered since January this year. Also, we have complaints. Anyone who is, just to give Kenyans confidence, if there is a breach in as far as their data is concerned, they can file a complaint with us, Your Excellency. Thank you. Thank you, Your Excellency. And here we have one of our entities concerned ICT Authority and helping us to implement most of our programs. Okay. Welcome. Thank you very much, Your Excellency. Welcome to the ICT Authority. We provide technology to power government digitization. And for us, the aim is to improve the quality of life, accelerate economic growth, raise productivity and national competitiveness. Your Excellency, we have walked a long journey in the area of automation, as you've seen from the old technology. But really what we are looking at is establishing and coming up with an intelligent government where all entities speak to each other and it is citizen-centric. We are guided by one point of reference. We have put together all our plans to support all the... Kiu ni kigomano gia kuhingura mutambo wa e-Citizen uri gukorwo na motungata makiria ya 5,000 ma thirikari. Uguo ni kuga nduribatara kuma gwaku guthie wabici-ini o yothe. Motungata mayo ri mamukagira kugerera njira ya thimu na no kuingira ugakihingura account yaku na kuma hau ukamukira motungata maria mothe ukwenda. Kwa ihinda riri motungata ta ma kuihuria nyamu cia maratathi ma good conduct mau mundu ndabatara guthie riu motungata mangi mauko magithio guo we no thimu uri hinguraga. Tugitigana na icio, kanju ya magavana kwa ihinda riri ni hindi iratamburukia mamwe ma maundu maria thirikari cia county yotete gukinyaniria kuma hindi iria thirikari cia matura ciambiriirie miaka 10 mihituku. Na kiumano giki giukitio riri magavana makoretwo magitetia thirikari nene ni undu wa gucerithirio gwa kigina kiria kiagire kugairwo thirikari cia county. Kwa ihinda riri ni ndi muikarigiti wa kanju ino gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru araria. Reke tuthikiririe. Health. Dear Kenyans, in the agricultural sector, county governments have allocated an average of 7.3% of their budget to agriculture. These investments have gone into, amongst others, mechanization, increased inputs, access for farmers, distribution of irrigation kits, seeds and seedlings distribution,
and extension services. The impact of these initiatives has been documented by the 2023 Economic Survey Report, which has recorded that despite the failed rains and prolonged drought, agriculture remains the dominant sector, accounting for about 21.2% of the overall GDP. County governments have made budgetary allocations aimed at reviving cash crops, production and value addition. On the same breath, we are keen to see robust reforms in the coffee, tea, rice subsectors, which is why we remain supportive of the national government in their effort on the same. Livestock commercialization is also a priority for counties. On this premise, county governments have invested in, amongst others, animal vaccination, purchase of breeding stock to enhance livestock rearing, and construction and rehabilitation of cattle dips. On urban governance, county governments and municipalities have demonstrated their commitment to promoting sustainable and orderly urban development within their respective jurisdiction. In the last 1 year, 8 additional counties have approved their county physical and land use plans and county spatial plans, bringing the total to 15 counties with approved plans. Further, 18 of the county governments are at different stages of preparing the county spatial plans, underscoring the ongoing commitment to effective urban development. Additionally, 26 municipalities were granted municipal charters in the past 1 year, bringing the cumulative number of municipalities to 90. This underscores our commitment to effective urban governance. In the roads and energy sector, county governments have been allocated over 127,000 kilometers of total road network in the country. Within the period under review, county investments in the road sector have included opening up of new roads to expand connectivity and improve accessibility within and between counties, upgrading roads to bitumen standards to enhance durability and safety, and rehabilitating rural roads to improve mobility and boost economic activities in rural areas. In the energy sector, county governments have made significant strides in developing county energy plans to guide the sustainable utilization of energy resources within their jurisdiction. Currently, 15 counties have already developed their CEPs, with others actively working on theirs. These plans are crucial in promoting efficient and sustainable energy usage within the country. Fellow Kenyans, in the trade and investment sector, in line with the President's bottom-up economic transformation agenda, county governments have in the last 1 year prioritized initiatives that seek to incentivize the growth of micro, small, medium-sized enterprises. This is evidenced by the following: construction of new markets to increase spaces for trading activities, automation of business registration services and licensing processes, capacity building of MSMEs, establishment of credit guarantee schemes and enterprise funds, provision of tax incentives, and development of investment portals. Counties have taken significant steps to promote county-level investments by establishing investment agencies, special economic zones, and county aggregation and industrial parks. Others have supported cooperative societies in value addition and made significant investment in infrastructure to create an enabling environment for business to thrive. In tourism and wildlife, county governments are cognizant that the tourism sector provides immense opportunities to raise revenue. Moreover, counties are positioning themselves as conference and meeting destinations. In light of this, counties are implementing various strategies to enhance tourism and wildlife development. Lamu, Homa Bay, Kisumu, Nairobi, Tharaka Nithi, and Kakamega counties have successfully organized and conducted cultural and tourism festival platforms to showcase each county's rich cultural heritage, traditions, and local attractions. Counties have cumulatively established and are managing public recreational facilities, including public beaches, cultural sites, parks, museums, cinemas, libraries, and theaters.
With effective promotion, strategic marketing and targeted investment, these diverse tourism attractions have the potential to generate substantial revenue for the counties and stimulate economic growth while preserving and promoting their cultural and national or county heritage. Dear Kenyans, in the natural resource management sector, first, let me remind you that in 2021, the Council of Governors, in collaboration with key stakeholders, convened the annual devolution conference whose discussions focus on subnational climate action. It is at the local level where the fight against climate change will be won. County governments are and will remain to be the focus for climate action. In this regard, county governments have made significant milestones in the NRM sector as follows: establishment of county environment committees, CECs, development of climate change related policies and acts, regulations and action plans, operationalization of county climate change funds, promoting clean energy through solarizing water pumps, conducting environmental education and public awareness on waste reuse and Ucio ni muikari giti wa kaji ya magavana guku bururi-ini. Gavana wa Kirinyaga ni Mũmbi wa iguru agitariria mamwe ma maundu maria marikitie kuhanika rungu rwa utamburukia wa mahinya. Ni kigomano kia magavana gia guthurima miaka 10 kuma hindi iria utamburukia wa mahinya kana thirikari cia matura ciambiriirie. Ni tukwimba guikirio hanini no ndugathie kuraya mu andiki itu angi mari icigo itiganite na no guguthiururukia kuo ari ne hamwe na gutwara kaunti-ini ya Laikipia kuria kurahingurwo cukuru wa mwanya wa guteithĩrĩria ciana iria cirikagia kirathi gia kanana no ikaremwo ni guthie na mbere na mathomo niguo itharwo itanaingĩra ũgwati-inĩ wa ũhũthĩri wa njohi na ndawa cia kũrebia. Twambe tuikirio hanini turacokereria. Urerorera Kameme TV. Tunakujia hivi karibuni mubashara kutoka studio zetu za Nairobi, na hii ni Dira ya Dunia iliyoboreshwa ili kufafanulia zaidi kuhusu dunia yako, itakayofikishwa kwako nami mtangazaji wako kinara Roncliffe Odit, na wewe ni sehemu ya safari yetu. Baki nasi. Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi, na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe. Nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria. Ni gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime niguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku Muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho. Riu ndona kugia nyumba yakwa Rokaigara njikire runo kihingo niko gitigarite. Niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Orege mwirori mwendenga kunyita ugeni tuthie na mbere na maria matigarite na imwe kwa imwe gutware county-ini ya Laikipia kuria arutwo aria magaga kamweke ga gutwarithia na mbere mathomo mao thutha wa kurikia kirathi gia kanana na form 4 kuma county-ini cia Laikipia, Meru na Nanyuki riu mari na kamweke ga kuongerera ugi iheo-ini iria mari nacio thukuru-ini mweru rio hinguritwo tauni-ini ya Nanyuki. Ciana ici iria thomithagio hatari marĩhi tanyĩtwo kurutwo miago-ini iria ngimahingica muturire-ini na muno makiria unyui wa ndawa cia kulevya na njoi cia ibango. Tunyitanira mwandiki witu Paul Mwaniki atutaririe ni mariku marathie na mbere mwena ucio. Mwaniki ikoni urajigua?
mwaniki agikorwo ni urajigua mweke ni waku. Thengio muno Njoroge ne ndirakwamukira na njira igwete na otogu watariria umuthi twambite kambi thukuru-ini uyu uramenyeka ta Laikipia Skills and Talent Training Institute uria ni thukuru wa mwanya ukoretwo uhinguritwo thiini wa tauni ya Nanyuki na muno marakorwo magitangikira ciana iria ikoragwo cikirikia kirathi gia kanana na kia form 4 no ikaga undu ingikorwo igika tuko tukinyitanira na manager niguo tutaririe muno makiria thukuru uyu kirugurio kwiriria haha thukuru uyu kirugurio twire ritwa riaku no twire ni maundu mariku mukoretwo mugika ni ciana iriku mukoretwo mugikorwo mugithomithia muno kuona ni maundu ma taranda na murathomithia maundu maya niguo mahote gwikuria atia muturire-ini twambie na ritwa riaku Ritwa njitagwo Claire Grace Wanjiru Muthoi nini manager cukuru ino na ni ndiracokia ngatho muno ni inyu gukorwo haha muthenya wa muthe turaruguria cukuru itu na tukoretwo tugifundithia ciana cia micii iria matehetete na ciana cia ndigwa muno turamafundithia nigetha mahote kwihe mawira kana kwihe kanya ga kugia mbia mauma kuja kaingĩ nĩ tuonaga anake marikia cukuru ni mahotaga kuhaso no airetu ri ni magaga kanya kau makathi kuhika kana makagĩa ciana rĩu turenda airetu mahote kugia skills kana talent makekuria makahota kugia mbia. Na hihi thukuru ni maundu mariku mugukorwo mugitanya kurora kuona ati ti thukuru ati ugukorwo ugithomithia mathomo maingi no ni mathomo ma kumekishwa kana ma gutigirira ati mundu uyu ni eonera kawira angiruta ni mathomo mariku mugukorwo mukimahe tukimafundithia uhoro wa hair and beauty, hospitality, ICT, baking and pastries na business. Na hihi muthenya wa muthi ni muthenya wa gitio muno niki murakorwo mukiruguria hihi ni mathomo mwambiriirie mwina arutwo taigana na ni arutwo ariku mukoretwo mugithomithia thiini wa thukuru uyu umuthi twina arutwo aiganona no tingi muno muthi nirio turaruguria cukuru wega na kuma umuthi turaoria aikaria Nanyuki na Meru na aria othe me surrounding ya Mount Kenya matume ciana ciao guko tuhote kumafundithia kothi icio cia moko. Na ini turona maundu maingi muno marorera ndaigua kigweta uhoro wa mwana wa kairetu muko mukirongoreria muno mwana wa muiritu kana murarora nginya mwana wa kahii kuona ati kwina ndawa cia kurefia kwina ikeno irate ciana ici twina partners mwena wa iretu twina partners metagwo Rise Her na mwena wa anake twina Nurture Him koguo tukora mena yothe iri. Thengio muno tuko tukiaraniria na murutwo mwe karibu sana tutaririe ritwa riaku hihi we wi umwe wale makoretwo magithoma tutaririe kothi iri ureka na hihi thukuru uyu ugukorwo ari kiguni atia hariwe kwa maritwa njitagwo Joyfrey Maina nyumite mwena uyu wa Laikipia ni ndireka kothi ya baking and pastry cukuru ni undeithĩtie muno tondu ndarikia form 4 ni ndagire handu ha guthie no ngicoka ngiona chance ya scholarship guku na ngakena muno tondu ni ndarĩhĩirwo 50% ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kunjagũra na ni ngauga ni ngwĩrutanĩria nigetha future yakwa ikorwo ithaka. Na ikwe na imwana ingi cina kunja ringi ciagite mwihoko thiini wa muturire na thukuru ni uhinguritwo ungikorwo ukimera atia muno makiria kuona ati thukuru uyu uhikoretwo ukihingurwo ni undu wa andu tacio nyingira anake acio kuria mari cukuru uyu ni wa bata muno na woka tu no uguteithika tuthome hamwe tondu chance ni nyingi ya mathomo. Thengio muno. Tuweza kuongea na msichana mwingine hapa, tuambie jina lako, tuambie labda wewe umemaliza shule lini na ni mambo gani ambayo unajifunza katika hii shule ambayo atakufanya uwe mtu wa kuaminika ama kuwa mtu mwenza katika dunia. Kwa majina naitwa Ivy Gathigia, nasoma baking and pastry. Nilimaliza form 4 2020. Umeniuliza tena? Okay. For me, nasoma baking and pastry. Nataka ku learn more knowledge and wisdom of cooking foods and nature. Nataka kujisaidia kufungua kibiashara kama msichana. So that naweza saidia wasichana wenzangu kama mimi wengine huko nje. Pia naweza advise sana like mkimaliza shule please don't engage in drugs and anything because wasichana wengi wana advise themselves in pregnancy and all sort of stuff. For Sahi, if you finish school, I can advise you to join Laikipia Skills and Talent. It's a very nice school, and I'm very advised in school. They are so welcoming. I'm a first student here, yes. They welcomed me with open arms, and I'm very happy to be in this school. Na labda tuseme kama hungekuwa hapa Sahi, wewe kama msichana, unaona kama ungekuwa wapi? God.
ningekuwa tu kwa nyumba, acha tu nikuwe sincere, ningekuwa tu kwa nyumba to like hakuna anything ningefanya kwa sababu siku hizi maisha imekuwa ngumu vile. So mimi for now I decided to do this course because at least I want kuliko nikae kwa nyumba. Kuna wanawake wengi siku hizi hawajui kupika. Nili decide kusoma ndio nijue kupika, niweze like provide a lot of skills outside there, ndio niweze pia kujifunza kama mimi kibinafsi umuhimu wa kupika chakula. Asante sana. Tuweze kumalizia na kijana hapa. Karibu hapa, karibia tu kidogo. Tuelezee labda wewe ulimaliza shule lini, unajifunza nini katika hii shule, na labda matarajio yako ni yapi kulingana na vile hali ya dunia ambayo iko. Unaona vijana wengi wamepotelea kwa madawa za kulevya, kwa pombe ovyo ovyo. Tuelezee jinsi yako. Kwanza kwa jina. Kwa majina ni Rufus Kinyanjui. Kwa hii shule nafanya baking and pastry na ni vizuri kwa sababu nilikuwa nashangaa nitaenda kwa shule gani nyingine. Najivunia kwa kuwa kwa hii shule. Kwa yangu najua ningekuwa mbali lakini si mbali ati kwa kusaidika kwa ubaya tu. Lakini venye hii shule iliniita najua tu ni muhimu tu kwangu. Kwa madawa za kulevya saa unajua vijana wako huko nje tu watazitumia tu hizo madawa. Na so kwa sababu niko hapa wananishikilia tu usizitumii. Asante sana. Thengio muno Njoroge otogwa waigua ni arutwo marakorwo magitira maundu maria makoretwo magika theinie wa thukuru uyu kuona otogwa matariria aingi ao marauga korwo matire thukuru uyu hihi ni mangiuriire kwi miago ya thi muno makiria anake na airitu ni marorera miago-ini ya dawa cia kulevya no thukuru uyu ugakorwo ukimahe kanya gakuruguria taranda ciao na kumahe ugi ucio wa gukorwo magithoma maundu maria mangihota gukorwo makirugamirira miturire-ini yao na ne thukuru ugukorwo ukirugurio muthenya wa umuthi na otogwo matariria kwina thukuru wa gukorwo wa uthaka niguo twitaga hair and beauty kwina thukuru wa urugi kwina maundu maigi ugendi niguo twitaga tourism na maundu me mothe megukorwo o makihe mwana wa kahina wa muiritu hinya kuona riria marikia mathomo na maga mwihoko makoragwo makiurira miago-ini ya thi kuma guku thiini wa kaunti ya Laikipia. Ino ni tauni ya Nanyuki, ino ni kaunti namba 31. Ritwa riakwa ni Paul Mwaniki na muhuri wakwa wa bisha ni Wambui wa Icũgũ ngigucokia kuri we Njoroge. Thengio muno Paul Mwaniki na Wambui wa Icũgũ ni undu wa wira mwega mwena ucio na ni wega gukigathiriria haria hothe hakioneka mbeu njithi ni marathaitirwo niguo ruciu rwao rukorwo rurihandite. Kuma kaunti-ini ya Laikipia tukuingirwo hau Nyeri na atĩ rĩrĩ rũhonge rwa kũramata mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ EPRA rũtanyĩtwo kũrekereria mathogora merũ mũthenya wa ũmũthĩ. Akenya no mathiĩte na mbere kũruta mawoni mao megiĩ ikinya rĩa thirikari rĩa kuongerera mathogora maya ta ũrĩa mwandĩki witũ Wahu wa Ngũgĩ araranĩria na aikari a kaunti ya Nyeri. Reke tũthikĩrĩrie. Wahu agĩkorwo nĩ ũranjigua? Wahu agĩkorwo nĩ ũranjigua? Nĩ ngatho Njoroge wa Kĩmani kaunti-inĩ ya Nyeri na ũtuĩka nĩ kũrakiura tũrarongoreria ciĩgiĩ kwambata kwa thogora wa maguta ũrĩa ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩambata nginyagia ciringi 195 ikinyagia thaa 6 cia mũthenya thaa 6 cia gũkĩa rũciũ kana gũgĩkĩa rũciũ. Ndenda kwaranĩria na akui a ngari citagwo fikisha, ici nĩ taxi cikua gũkũ Nyeri citagwo fikisha. Maitwĩre hihi wona maguta mongererwo hihi biacara ĩgũkorwo ĩhana atĩa mathenge? Nĩ mbeca mũkuongerera nĩ tũkuongererwo mbeca cia gũthiĩ kũrĩa tũthiaga kana gũgũkorwo kũhana atĩa? Hamarĩtwo nĩ David Mathenge Nderitu utagaira wa taxi haha Nyeri. Ningiuga atiriri thirikari tuigwetha hanini maguta mathi iguru noguo tukurihia customer goro na customer nake ndongeirwo mucara. Riu ningiuga ati tondu thirikari ni iraroria na andu nduthi na cia thitima ni riu ni kurehe andu nduthi cia thitima ri. Tafadhali President, Mr President, ndugiturehere tukai tunini twa token itho tuhuthagire token at least tuone kana tugugiteithika tondu maguta mathi iguru kwaria customer tutie makua. Asante. Thengio mathenge na rĩngĩ hihi woni waku nĩ ũrĩkũ maguta matanyĩte kuongerera? Ũmenye nĩ ndirongererwo mũcara na ũrĩa ũnguaga nginyagia gwakwa mũciĩ hihi maũndũ ma gũkorwo maikarĩte atĩa? Kwa marĩtwa njĩtagwo Mike Fori nĩ ũrĩa ndingiuga thirikari ndĩrona ta ĩrathiĩ na mbere kũigĩrĩra mwananchi wa kawaida mũrigo igũrũ handũ ha matũnyihanyihĩrie mũrigo ũyũ wa mũtũrĩre. Ni customer arĩa nguaga rĩ
no ndimongereire mbeca na mbeca ici ndiramongerera tiri ati kuria marutaga wira ni mongereirwo toguo ni nguona ati thirikari itige guturora tuona ritho oria guturora tukihinyikirira monage no kuhinyiririka turahinyiririka na okuria no mishara mareyongerera ni kwanja njugire ni mareyongerera mishara ndeyuria atiriri ni ndi mwananchi wa kawaida na maisha no kuhaimbiria marahaimbiria ri kai matari na tha na ithuĩ oko ti uguo ri matigiturage oko ni guturaga marakienda gugituraga maikare bururi utari na andu mara circulate maundu mau marenda tondu maica mao no marenda o maikare maica macio mega ithuĩ na ithuĩ guku no kuhinyo ni maundu ni maruni na andu. Thank you. Njoroge, twarie na mwanake wi haha na we hihi magoni maku ni mariku riri maguta mathiite kana marorete guthi kwambatirio thogora? Okay, kwa marĩtwa makwa njĩtagwo David Kiboi, ngoragwo ndĩ operator haha Nyĩrĩ Tana Uber. Maguta kũringana na mongereirwo rĩu hau ndirona tũkĩhinyĩrĩrĩka because customer ũrakuaga rĩngĩ tuge nĩ handũ ũramũrĩhagia 500 ũngĩmwĩra ũrĩmũrĩhagia 600 customer ũcio no agĩciririe ũndũ ũngĩ na acoka ningĩ Nissan nĩ akona the same noguo kũrĩthi tondũ Nissan nayo handũ harĩa arĩhagia 50 rĩ ĩkorwo ĩkĩrĩhia ciringi ta 60 ona mũndũ ũcio nake harĩa araruta wĩra ũtira ta mũcara ongereirwo the same ũngĩrora ona ta mawĩra mama ona no tũthiaga na rori rĩu kuongerera customer rĩngĩ okorwo nĩ material ũramwĩtĩra ndangĩtĩkĩra so rĩu nĩ ithuĩ tũrakorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka korwo tũngiuga maguta korwo no kũhoteke marumeni ũguo marĩ nĩguo kwagĩrĩire. Ndĩkĩrĩrie Njoroge na Kamau maguta mongererwo hihi nĩ ũratanya gũkorwo ũkĩnyongerera ciringi icio 50 icio ũnguaga nacio hihi nĩ ũratanya gũkorwo ũkĩongerera 50 kana nĩ gũikara tondũ menye wongerera mbeca customer ciaku nĩ ciora hihi gũgũkorwo kũhana? Woni wakwa nĩ atĩrĩrĩ kuongerera nĩ tũrona twĩna probability ĩrĩ igũrũ ya kuongerera tondũ maguta mau marĩa mendagia 160 something tũtiongereire moka 184 tũtiongereire thaa ici marathiĩ kĩndũ almost 200 obviously no nginya tuongerere ũndũ ndagũkua harĩa ngũtwaraga kũrĩhagia rĩngĩ tuge ciringi 200 na ngari yakwa ĩkũnyua rĩngĩ ciringi 150 nĩ nĩgũkorwo ndĩ na hathara ndikũhota kũrĩha bengi na ndikũhota gwĩka maũndũ marĩa mangĩ njĩkaga. Ũndũ ũngĩ ona ndirĩ na thĩna na kuongererwo kwa maguta ũndũ ũrĩa ningĩ korwo ndĩ na thĩna naguo mũnene rĩ nĩ corruption ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ona ngĩtagete uge nĩ kũrogota ciringi o tiririoni 1 rĩ tiririoni 1 nĩ kũhũthĩka harĩ maũndũ marĩa mekagwo thĩinĩ wa bũrũri angĩkorwo nĩ kũhũthĩka rĩ tũtirĩ na thĩna na nĩ tũrenda biũ tũkorwo tũrĩ atongu thĩinĩ wa Kenya. Macio no maoni makwa. Njoroge Kimani acio nĩ atwarithia kana nĩ operators Uber cia gũkũ taũni-inĩ ya Nyĩrĩ na makama acio nĩmo mao marauga nĩ magũkorwo magĩthiĩ hathara na wona mongerera thogora wa kũrĩa magĩtwaraga athii ao mora nao nĩ magĩkorwo matakĩrĩ na wĩra na koguo maũndũ ũguo nĩguo maikĩte kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Nyambe ngũcokerie Mwaro Njoroge tondũ nĩ kũrakiura nĩgetha tũtigakiurithĩrie indo tagwo Wahu wa Ngũgĩ nake mũhuri wakwa wa mbica tagwo James Maina gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Mwaro nĩ waku. Thengio muno Wahu na Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na nĩtũgũgĩeterera na njĩra nene mũno gũkĩmenya EPRA ĩkwanĩrĩra mathogora marĩkũ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico wa mwaka wa thirikari kana mwaka wa financial year ya thirikari na nĩ kuga mũthenya wa rũciũ tũgakorwo tũkĩambĩrĩria mwaka mwerũ na nĩho VAT ya gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100 maguta-inĩ ma betũrũ ndithĩrũ ũndũ ũmwe na maguta ma tawa ĩgakorwo kana igoti rĩrĩ rĩgũkorwo likiambĩrĩria wĩra. Tuigire kaunti-inĩ ya Naikuru na thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ yambĩtie mĩhang'o ya gũthũrima ũtonga wayo ũmũthĩ magĩthũrima namba ya ngari iria kaunti ĩno ĩrĩ nacio. Maya mahanĩkĩte o rĩrĩ mwaka wa kĩgĩna wa thirikari ũtanyĩtwo gũkinya mũthia ũtukũ wa ũmũthĩ na rĩu tũnyitane na mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariũki kaunti-inĩ ya Naikuru atũtarĩrie hihi nginyanagia na rĩu nĩ maũndũ marĩkũ makoretwo makĩhanĩka na ũtonga wa kaunti ya Naikuru ũrũgamĩire ha. Kiuga tukire thĩinĩ wa kĩharo kĩa Afraha Stadium kũrĩa ũthũrimi wa magari thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru ũthiĩte na mbere na kũrĩa nginyagia rĩu nĩ makĩria ma ngari igana rĩmwe iria cigĩkoretwo ciũkĩte thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ nĩgetha cigĩkorwo cigĩthũrimwo gĩkorwo kĩrakĩmenya mwĩroreri wa Kameme TV na Njoroge wa Kimani nĩ atĩ mwaka wa kĩgĩna wa thirikari ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩcagũrwo thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru gĩkorwo kĩanjĩrĩria kuma rĩrĩa budget ya gĩbũrũri yakorirwo ĩgĩthomwo
na nigetha county cigikorwo cigithii na mbere na gukorwo cigiberegenya na kumenya uria cigukorwo cigitumira kigina hihi itegute kahinda tukinyitanire na minister wa kigina thiini wa county ya Naikuru hihi akorwo agitwira mutaratara uyu urathii na mbere na hihi uria ugukorwo kinguhiriria nigetha tugikorwo tukiaria na inyuĩ mukorwo mukinjira ndirakirwo no twambe tukiaririria na murugamiriri wa assets thiini wa county ya Naikuru iya ikorwo agitwira uria mutaratara uthiete na mbere hiyo kwanja na ritwa riaku na ugitwire mutaratara uyu mwanjirie thaa cigana na gitumi kinene kia mutaratara uyu wanyu niki nikunyitira kaka I'm not very comfortable in Kikuyu. I'm going to speak in English. My name is Sami Nderito. I'm an administrator in the office of the CC Finance. Today we are having this exercise because we want to have a register of the assets of the vehicles so that we are able to know their status, so that we are able to know if we have a budget, how can we be able to make them all in good condition. So mainly it's just seeing the vehicles, checking the vehicle identification number, the chassis, the engine number, the model, the year of manufacture. We are capturing all those details because they are very important, so that now as we move to the new financial year, we are able to know our asset vehicle register is quite clean and okay. So I don't have much to say. Thank you. Labda ni magari mangapi kufikia sasa mmekuwa mki-access na labda mnatarajia ni magari mangapi yako kwa hii kaunti ya Nakuru? Okay, so far we have been able to inspect like 123 vehicles, but in that group we have got some motorbikes, we got fire engine, got some tippers, but in our records we have vehicles, we have like around 300 to 350 there. Motorbikes are like around 500 there. So we are expecting more, and so we are staying here the whole day, and we expect all of them will come so that we have a good database. Labda kwa sababu hizi magari mingi zimetoka kutoka kwa ile administration ilikuwepo, ule uongozi ulikuwepo hapo awali. Labda condition hizi magari ziko vipi, mtaendeleza nazo kwa financial year yenu ama itawabidi muende kwa kubudgetia magari mengine? So far how we have been able to see the vehicles are in good condition. Those that have got some minor issues or repairs, maybe we are going to repair them so that they can be able to offer good service. But we can be able to say the county has been maintaining the vehicles well since the inception of the county in 2013. Njoroge wa Kimani uguo wagikorwo kiigwira umwe ni ucio ni umwe wa administrators thiini wa ministry ya kigina thiini wa county ya Naikuru, na hihi agikorwo muhuri wa kwa bica ni agikorwo agikuonia uria maundu maragikorwo na mbere magithie thiini wa kiharo giki ni kuria ngari cirayuka cikarugama cigakorwo cikihingurwo cigagithomwo kiu turakirwo gitagwo engine number na chassis number, na gukiringana no gutwagikorwo tukirwo ni ati ngari ici cikire na undu mwega, I mean ni ciragikorwo cigire condition ni njega na ni magitanyite gukorwo magithie na mbere na gukorwo makiruta nacio financial year kana mwaka wa kigina ukianjiriria mweri uyu wa July. Gucokeria mwaro Njoroge wa Kimani kwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma county ya Naikuru. Thengio muno Wanjeri wa Kariuki ni undu wa riboti iyo, na nejo ni ugutuithiraniria makiria gwikinya hwaini maria mekorwo mahanikite. Tugitigana na icio ni ati kigomano gia thiku inya kia arutani anene a thukuru cia secondary ni hindi kirahingwo muthenya wa umuthi mwena wa Mombasa. Kwa hinda riri muikariri giti wa kiama giki niwe Idimuli Kai Idimuli ni hindi araheana maundu maria marikia kuiguithanirio. Reke tuthikiririe mamwe ma maria marariririo. They can follow the lesson, and we take care of any such shortage through technology. We are saying that Kesha is an affiliate of the African Confederation of Principals and International Confederation of Principals. And as a secretariat of the African Confederation of Principals, programs and conferences are arranged internationally that require Kesha members to participate. The policy of not being able to attend meetings when schools are on
we find it is punitive to members of Kesha. Not only in attending conference, but even where principals have what we call partnership, collaborations with other institutions outside the country. Sometimes the institutions are ready to support, and when they call you for critical discussion, maybe outside this country, we are not able to go because of that policy of not leaving the school when learning is going on. So we are saying that policy should be reviewed for special cases. Principals should be allowed because it is all for the good of this nation and the good of the children. The process of identifying bright and needy students with the new funding approach at the university, we have resolved that there should be a foolproof process, and we want to get involved in it because we know the children in our institutions who are actually needy, because we've been with them, and we can propose and give enough information to help in identification of such children. We have also said that adequate funding to be given for promotion of teachers, because there has been stagnation. Apart from just recruitment, those who are already in service, many of them have stagnated for a long time. And we are going to collect data to give Teacher Service Commission, but we are urging government to provide adequate funds to Teacher Service Commission to mitigate this challenge that has been there, so that we ease the stagnation that many teachers have had. So we have 13-point resolution that we will be submitting to the Ministry of Education and the Teacher Service Commission for purposes of collaboration, for purposes of understanding and looking for a way forward together as we guide the sector. So thank you very much for being with us. I'm not exiting education because I'll still remain an education player. What I'm exiting is being the National Kesha Chairman. I've served the association as a national chairman for a period of 8 years, which is long enough. I've also served in the teaching profession for a period of 34 years, having been employed in 1986. So 1986 to now is about 34 years. Many of which were in administrative position. I've served Kesha from sub-county level as a chair, all the way we started the Suba branch, served as the secretary there, then finally the chairman. Then I was transferred to Vihiga, where I served Kesha as the chairman of academics in the Vihiga county. Then it was before the counties. Then I served as the vice chairman, Western Province Heads Association, and later climbed to the position of the chairman of Western Province. I served there as a chair for a period of 6 years before I was appointed the national vice chairman in an acting capacity when Mr. Tirop retired and Mr. Awiti took over as the chair. So I served as his vice chair for a period of 6 years. Then from there, I took over from him when he retired, finished his term of 2 years. Then I was elected as the chair, did my 5 years. Corona came, there was an extension of 1 year in those offices. Finally, when I was given...
Ucio nĩ mũikarĩri gĩtĩ ũrĩa ũrehera wa kĩama kĩa arutani anene a cukuru cia secondary gũkũ bũrũri-inĩ Kaid Muli agĩgĩtarĩria maũndũ marĩa magĩkorwo magĩkĩrĩkia kũiguithanĩria na kĩgomano kĩrĩa kĩa thikũ 4 gĩakorwo gĩgĩthira, ona ningĩ agĩgĩtarĩria ihinda rĩake rĩa gũtongoria kĩama gĩkĩ kĩa arutani rĩa kinya mũthia, no no gũthiĩ na mbere na kũnyita itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo. Ndurumeni Matuuraini mũthenya wa ũmũthĩ, ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra nani, no ndũgathiĩ handũ tondũ ndagĩka cia gũtarĩrĩra ikĩgera thaa 7 cia mĩaraho nĩ ngũkorwo ngĩcokereria haha thĩinĩ wa mohoro gĩtaũ. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, cemanie mahinda macio. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.